Gutti Vankai Koora. I made Today he is going to make Gutti Vankai Koora. Gutti Vankai Koora. First, add oil, Oil. then add cumin, mustard, and curry leaves. Dry red chili. Once it is crackled, add finely chopped onions. Stuffed brinjals. Fry it for 5 minutes. Fry it for 5 minutes. Once it becomes shiny color, remove it and then add onions. This is it. According to Remove it. Add finely chopped onions or sliced onions. Add finely chopped onions or sliced onions. Fry till it becomes golden brown. Fry till it becomes red. Fry in the golden brown in the Very Banjir. దానికి ఇంకా రెండింటికి పోపు లాస్ట్ and half tablespoon of ginger garlic paste. ఇక్కడే ఉంది కారం half teaspoon of turmeric. Salt to taste. Then add the masala of peanut, coconut and sesame seeds. Add some water. Then add the brinjals which we have fried in starting. Add little more water in this because masala is there. Wash it and add water. 1 minute. Water inka koncham వేయాలా. As you people know, sides need to be clean so that oil will come. Add little more water so that brinjals get cooked. Right now, check for the seasoning. That is salt and pepper. Chettoti first adi anni clean cheyi. You know how to clean it. Already I have shown. కావాలండి పోపు లేదండి అన్నీ తీస్తారు మానవ చేయకు వాళ్ళది ప్రాక్టికల్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు. టమాటో సాస్ గుత్తి వంకాయ మసాలా అంటే ఇట్ షుడ్ బి రిలేషన్ దాన్ని మూత పెట్టి don't add add whole garam masala in top. Add whole garam masala in top. చెప్పకూడదు. He is doing natakodi pulsu. So ingredients will be whole garam masala, chicken natakodi, then it will be
chili powder, turmeric, salt, tomatoes, and everything. First step one. Step one. Add oil. Let it get to smoking point. To wooden spoon. Smoking point. Then I add onions, fry till it becomes golden brown. Add golden brown. Then add ginger garlic paste. Yeah. Yeah. Turmeric. Tomatoes. Little bit of chili powder. Already it has been added in chicken. Salt and వేసిన కొంచెం వేయండి సార్ అలా ఎక్కువ little bit of salt. Let tomatoes get softened, then add the chicken. Add the marinated chicken to the fried onions and tomato paste. Add. Little bit of water. Add a little bit of water. Leave it on low flame so that chicken get interacted with onion and tomato paste. Yeah. Onions అయిపోయిన తర్వాత you add your brinjal. Brinjals add చేసి brinjals తీసేసి ఎందుకంటే like this చేసి చెప్పండి. Put till tomatoes get soft. Tomatoes. tomatoes get sauce. After that, add Add tamarind pulp tamarind pulp and allow it to boil. and allow to boil. Then add Then add dal into it. dal into it. Add tamarind pulp to tamarind pulp to Palakoora Pappu. Add it. Sauce करो.
Into dal to allow to boil. Add the spinach to the dal and allow it to boil. బాబు ఏంటంటే మనకి కంపైల్ డెవలప్మెంట్ కోసం చట్నీ కావాలా అమ్మా అది ఉందా అదే ఇప్పుడు చేస్తున్నాను సార్. దొంగపాలు ఎట్లా అదే చెప్పండి. వాష్ ఇచ్చి मेरा मत निकल रही बाबू उसका। सब कुछ नहीं कट नहीं होता है देख బాబు కొంచెం కొంచెం बस मसो स्टफ अच्छे మనం చట్నీ చేసి పెట్టినప్పుడు पूरा बॉल को देखना कितने बॉल ఫస్ట్ उधर है సార్ ఆఫ్ ఫ్రై చేస్తున్నా ఫస్ట్ చికెన్ ఉడికిందా ఇప్పుడు आप जैसे చిన్న పీస్ पूरा చిన్న ముక్క పెట్టు పెడుతున్నా తాళం ఉంటుంది వచ్చేసామని ఏది కీ ఉంది తాళం కెఫే కాదు నేను వర్క్ చేస్తాను కదా చెప్పాలి కానీ పచ్చటి ముందు